আচ্ছা, আগের দিনের প্রোগ্রাম গুলো সবার লেখা হয়েছে? হ্যাঁ স্যার হয়েছে। Yes, sir. কারোর প্রবলেম হয়ে থাকলে বলো। আমি বুঝতে একটু অসুবিধা হচ্ছে, এই সপ্তাহটা দিন আমাকে, আমি চেষ্টা করছি বোঝার। আমি হচ্ছে ট্রেল হেড পড়ছি। ট্রেল হেড পড়ো, ভিডিওটাও তো ইম্পর্টেন্ট, ভিডিওটা মানে ভিডিওটা দেখো। হ্যাঁ, ভিডিও দ্যাট ইজ, ওখানে গোটা জিনিসটাই এক্সপ্লেন করা আছে আমরা কি করেছি। দেখছি আমি স্যার ভিডিওটা। ঠিক আছে, বাকিরা স্যার করেছিলাম স্যার, ভাইও বলছি স্যার। ডিবাগটা হচ্ছে না স্যার। ঠিক আছে, দেখি কি মানে কি হচ্ছে না সেটা দেখি। সৌরভ স্ক্রিন শেয়ার করো। আচ্ছা স্যার। হ্যাঁ, তো এতে কি হচ্ছে না? স্যার ডিবাগ কোড মানে ডিবাগ করার জন্য যখন কোডটা লিখছি। দাঁড়াও 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 দাঁড়াও, অ্যাসাইন ওয়ানটা কি? ক্লাস নেম। হুম। তাহলে ক্লাস নেম স্পেস দিয়ে তোমাকে অবজেক্ট নেম দিতে হবে আগে। স্পেস দিয়ে ইন্টিজারটা। হ্যাঁ, না না, অবজেক্ট ডিফাইন করো। তোমার তো একটা ক্লাস আছে, ক্লাস হচ্ছে ব্লুপ্রিন্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। গাড়ির ব্লুপ্রিন্ট, গাড়ি চালাতে গেলে গাড়িটা লাগবে, গাড়িটা তৈরি হ্যাঁ। করতে হবে এখানে। স্পেস দাও, স্পেস দাও, ডট নয়, স্পেস দিয়ে তুমি এখানে একটা অবজেক্টের নেম ডিফাইন করবে। এনিথিং, obj1, সামথিং লাইক দ্যাট, ইকুয়ালস টু নিউ অ্যাসাইন ওয়ান ব্র্যাকেট ওপেন ক্লোজ। এটা হচ্ছে তোমার অবজেক্ট ডিফাইন করার সিনট্যাক্স। ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওপেন ক্লোজ সেমিকোলন। ওটা স্পেস আচ্ছা। দেয় না মাঝখানে। হ্যাঁ, ওটা আমি সরিয়ে দিচ্ছি। ভ্যারিয়েবল আর অবজেক্ট ডিফাইন করার মধ্যে পার্থক্য এটাই, ভ্যারিয়েবলের সঙ্গে এই নিউ বস্তুটা থাকে না। এই নিউ বস্তুটা কি এটা আমরা আর দু একদিনের মধ্যেই দেখব। আর অবজেক্টের ক্ষেত্রে এটা থাকে, মানে এটা দিতে হয়। নাও এবার তোমার কাছে কি আছে? চেক ইফটা হচ্ছে তোমার মেম্বার ফাংশন। মেম্বার হচ্ছে কার? অ্যাসাইন ওয়ান ক্লাসের মেম্বার। সেটাকে তুমি কিভাবে অ্যাক্সেস করতে পারো? অবজেক্ট ডট দিয়ে, অবজেক্ট নেম ডট। লেখো। না, ওবিজে নয়, তুমি তোমার অবজেক্ট নেম কি? স্যার নাম। হ্যাঁ, অবজেক্টের নাম, সেটা তুমি কি ডিফাইন করেছো? আগের লাইনেই তো একটা অবজেক্ট ডিফাইন করেছো, সেই অবজেক্টটার নাম কি? obj1। হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার ওবিজি1ই মানে আচ্ছা। obj1 ডট মেম্বারকে অ্যাক্সেস করতে হয় ডট দিয়ে, সেটা মেম্বার ভ্যারিয়েবল হোক অথবা মেম্বার ফাংশন। চেক ইফ ব্র্যাকেট ওপেন ক্লোজ, এটা মেথড, কোনো আর্গুমেন্ট নেই। এবার এটাকে এক্সিকিউট করো। প্রবলেম আছে অ্যাসাইন 2 তে। যাই হোক, সেটা অন্য কোনো ক্লাস, বাদ দাও, লগে যাও, ওটা পরে দেখবো। সাকসেস, এটা ওপেন করো, নিচের লগটা। যদি ডিবাগ অনলি করো তাহলে শুধু ডিবাগ আসবে। ইভেন নাম্বার, কেন ইভেন নাম্বার? তুমি 12 দিয়েছিলে তাই। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ 12 দিয়েছিলাম। তাহলে এবার অ্যাসাইন ওয়ান ক্লাসে একবার যাও।
অ্যাসাইন ওয়ান ক্লাসে। এবার একটা কাজ করো, ইভেন নাম্বার আর অড নাম্বার লেখার আগে আগে একটা জিনিস ওই সিস্টেম বিভাগের মধ্যে আগে পুট করো, সেটা হচ্ছে যে ভ্যালু অফ দ্য ভ্যারিয়েবল। স্যার ওটা কি ইনভার্টার কমার মধ্যেই হবে? সিঙ্গেল কোটস এর মধ্যে হবে ভ্যালু অফ দ্য ভ্যারিয়েবল, সিঙ্গেল কোটস বন্ধ, প্লাস ওই নাম বলে যে বস্তুটা দিয়েছিলে সেই নামটা এখানে দাও, ভ্যারিয়েবলকে যেভাবে ইয়ে করতে হয়, প্লাস দাও, সিঙ্গেল কোটস ওপেন করো, তোমার সিঙ্গেল কোটস ক্লোজ আছে, ওপেন নেই, একটাকে ওড়াতে হবে। হ্যাঁ, এখানে একটা কমা দাও, না কমাটা ওই ভেতরে দাও, মানে অ্যাকচুয়ালি ভ্যালু অফ দ্য ভ্যারিয়েবল অড নাম্বার জিনিসটা দেখতে বড্ড অড লাগবে। ডু দ্য সেম থিং ইন ইফ, এলস এর মধ্যে যেটা যেটুকু পুট করলে হ্যাঁ বিভাগের মধ্যে সেটাকে ইফের মধ্যেও পুট করো, অ্যাডিশনাল পার্টটুকু। হ্যাঁ, ওই পুরোটা কপি করলে অসুবিধা নেই, ওই জায়গাটাকে আবার অডটাকে ইভেন করে দিলেই হবে। ঠিক আছে, সেভ করে আবার এটাকে এক্সিকিউট করো, আগে সেভ করো, কন্ট্রোল এস স্যার, মারলে এইটাও আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে। আমি না স্যার কালকের থেকে 3 বার করে কোড লিখলাম, আমার সেভটা মানে চলে যাচ্ছে কোথাও, আমি কন্ট্রোল বুঝতে পারছি এস, না। কন্ট্রোল না এস। না স্যার, আমি সেভ করছি, আমার সেভ হচ্ছে, সেভ দেখাচ্ছে, বাট যখন আমি এক্সিট করে বেরিয়ে যাচ্ছি, যখন আবার রিওপেন করছি, তখন আর মানে শো করছে না। আবার মানে নেম গুলো দেখাচ্ছে, অ্যাসাইন 1 অ্যাসাইন 2 দেখাচ্ছে, বাট ভিতরের যে আমার পার্টটা, এগুলো আসছে না আর। দেখবো, সেটাও দেখে নিচ্ছি। তুমি এবার আরেকবার এক্সিকিউট করো, ওপেন এক্সিকিউট অ্যানোনিমাস, দাঁড়াও দাঁড়াও, ওয়েট করো। এবার একটা কাজ করো, সেটা হচ্ছে ওবিজে ওয়ান ডট চেক ইফ এর আগে ওবিজে ওয়ান এর মধ্যে নামটার আর একটা ভ্যালু দাও, ওবিজে ওয়ান ডট নাম, ওই লাইনটাকে এন্টার মেরে নিচে দিয়ে দাও না, জাস্ট ওটা যা আছে থাকুক, না ওখান থেকে নয়, পুরোটা। হ্যাঁ, নামটাকে হাঁটাও মাঝখান থেকে। হ্যাঁ, ওবিজে ওয়ান ডট নাম ইকুয়ালস টু 35 দাও, সেমিকোলন, এই লাইনে কাজটা শেষ হচ্ছে তো, সেমিকোলন দিতে হবে। তাহলে তুমি কি করলে এবারে, ইনিশিয়াল যে মানে ইনিশিয়ালাইজেশনে তোমার যে ভ্যালুটা ছিল সেটা তুমি ইউজ করছো না, তুমি অন্য ভ্যালু ইউজ করছো, অন্য একটা ভ্যালুকে অ্যাসাইন করবে এখানে। ঠিক আছে, এখানে তুমি আচ্ছা কি করলে, হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান, ইউ হ্যাভ অ্যাক্সেসড ওয়ান মেম্বার ভ্যারিয়েবল। তাহলে মেম্বার ভ্যারিয়েবল বা মেম্বার মেথডকে কিভাবে অ্যাক্সেস করতে হয় এরা মানে মাথায় থাকলো তো, এটা অন্তত ভুল হবে না তো আর। না স্যার, না। ঠিক আছে, এক্সিকিউট করো, ওপরের ডিবাগটা খোলো। আচ্ছা। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। ওকে, আর কিছু ছিল দেওয়া? হ্যাঁ স্যার, আরেকটা অ্যাসাইনমেন্ট ছিল। হ্যাঁ, সেটা কি? সেটা করো নিজে, স্যার করেছি ওটা। এরার আছে। এটাতেও হ্যাঁ, এটাতেও ডিবাগ, আমি বুঝতে পারছি না এটাতে ডিবাগ কোডটা মানে মানে এটা কি করে মেনশন করব? হুম, প্রথম কথা হচ্ছে যে এই যে সেকেন্ড ব্র্যাকেট গুলো দিয়েছো আর যে ইন্ডেন্টেশনে দিয়েছো, এরকম হুম। ভাবে দিলে তো জীবনে বুঝতে পারবে না যে কোথায় ভুল হয়েছে। সুতরাং প্রোগ্রাম যখন লিখবে তার ইন্ডেন্টেশন যেন ঠিক হয়। লাইন 12-এ গিয়ে ইয়ে করো, একবার ক্লিক করো। হ্যাঁ, ওখানে এটা এলসটা, তাই তো? ঠিক আছে, ওটাকে ট্যাব হ্যাঁ মেরে সরাতো একটা। ডেসিমাল ডিসকাউন্ট, আচ্ছা দেখি ওই
এরারটা দেখি, প্রবলেমটায় যাও, প্রবলেম বলে যে ট্যাবটা আছে নিচে ওটায় যাও। স্যার এটা সলভ হয়ে গেছে, এটা করে নিয়েছিলাম। সেভ হয়নি তোমার এখনো, সেভ করো আগে। এটা সেভ হয়নি, ওপরে স্টার আছে দেখো এখনো নামের পাশে, অ্যাসাইন টু ডট apcxc, তারপরে স্টার আছে, তার কারণ তোমার এই এরারটা এখনো আছে। ও আচ্ছা, ওই আচ্ছা স্যার তো এবার বুঝতে পারলে ওতে- কেন তোমার এক্সিট করার পরেও জিনিসটা ইয়ে হচ্ছে না? আচ্ছা স্যার, আচ্ছা বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ স্যার। তার মানে ইস্যুটা এখনো আছে। লাইন 18-এ যাও, দেখো কোনটায় হাইলাইট হয়েছে। লাইন 3-এ যেটা তুমি শুরু করেছিলে চেক ইফ, সেইটায় হাইলাইট হয়েছে, তার মানে তোমার ক্লাসটা এখনো শেষ হয়নি। সুতরাং এটার পরে আর একটা একদম মানে ক্লাসিক এক্সাম্পল, ইন্ডেন্টেশন প্রপারলি ফলো না করার ফল। ও তুমি ইস্যুটাই বুঝতে পারোনি যে ওটা নিচে আর একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট হবে। হ্যাঁ। সেভ করো আবার, কন্ট্রোল এস মারো, তাহলেই সেভ হবে। ডুপ্লিকেট ভ্যালু ফাউন্ড, ডুপ্লিকেট ভ্যালু অন রেকর্ড উইথ, এটা কি? জিরো, লাইন জিরোতে। উইথ আইডি। হ্যাঁ, ক্লাসের নাম অ্যাসাইনমেন্ট 1, এছাড়াও অ্যাসাইনমেন্ট 1 বলে আরো কিছু ও লিখেছিলেন। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা দুটো আমার তিনটে হয়ে গেছে এটা, ঠিক আছে স্যার বুঝতে সেম পেরেছি। ক্লাস নেম দেওয়া যায় না হ্যাঁ স্যার আমি একই নেম স্পেসের মধ্যে, এটাকে চেঞ্জ করো, তোমার ওই অ্যাসাইন 2 বলে যেটা নাম দেওয়া আছে উপরে সেইটা দাও। ওটা আবার 1ই হয়ে আছে, 2 করো। আচ্ছা স্যার এবার সেভ করো, কন্ট্রোল এস মারো, এখনো সেভ হয়নি, এখান থেকে তুমি বেরিয়ে গেলে ওটা সেভ হবে না। হ্যাঁ, ওই দেখো উপরে দেখো সেভিং, নাও ইট ইজ সেভড। স্টার্টটা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ জানবে ওটা সেভ হয়নি। আচ্ছা আরেকটা জিনিস স্যার, যদি প্রবলেমস মানে এখানে যেরকম ওই যে রেড সিগন্যাল দিচ্ছিল যে এরারের, ঠিক আছে, আমি সেটা ভাবলাম যে এই রেড সিগন্যালটা এখান থেকে সরে গেছে, তার মানে ওটা চলে গেছে, বাট এখানে যত সময় না সরবে তত সময় তার মানে ওটা এরার আছে এখনো। Till you are seeing something, some entry in this problem tab, that means there is some issue. Now in which class you will have multiple classes, in which class you have that issue, that will be mentioned here. Okay, and the line number is also mentioned here. ওকে স্যার। ঠিক আছে, ওকে স্যার। এটা আমি আর ডিবাগ করে দেখছি না, এটা তুমি নিজে দেখে নিও। ঠিক আছে স্যার। ওকে। ওকে, এই প্রবলেম হলে আমাকে বলবে পরে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। এনিওয়ান এলস, অন্য কারুর? বাকিরা স্যার সবাই আমারটা একবার দেখি। আচ্ছা, আমি এখানে এখন যা যা বলছি সেগুলো কিন্তু সবার জন্য, মানে এই সেম টাইপের ইস্যু আমি একজনকে যখন বলছি তখন এক্সপেক্ট করব বাকিরাও সেই ইস্যুগুলোকে রেকটিফাই করে নেবে, যদি সেরকম ইস্যু থেকে থাকে। স্যার আমি সিস্টেম ডিবাগ করে যেটা আপনি দেখালেন অড ইভেনে, ওটা আমি ঠিক বুঝলাম না। কোনটা বুঝলেন আর একবার বলো। সিস্টেম ডিবাগ করে যেটা মানে আমি অন্যভাবে শুধু আমার অড ইভেনই দেখাচ্ছে only। You can just go to the class and we can check. মানে আমি এখনো বুঝতে পারছি না তোমার ইস্যুটা কোন জায়গায়। স্যার এটা মেনলি করেছি আমি। হ্যাঁ, integer n equals to 4. n equals to 4 means you are initializing the variable with the value 4. Equal to মানে কি, আমি একটা ভ্যালু অ্যাসাইন করছি। Assign করে। Correct? হ্যাঁ নাও এবার তুমি কি করছো, যে n এর যে ভ্যালুটা আছে সেই ভ্যালুটা তোমার 4, it is not getting changed anywhere. Correct? হ্যাঁ So obviously it is first thing. Second thing, if math.mod within bracket you are putting 4, 2,
So what it will do, every time whenever this code is getting executed, it will not check with n, it will check with 4, the constant value 4. So you cannot change the value, right? Okay. Yes. তার মানে math.mod এর মধ্যে তোমার কি হওয়া উচিত n, 2 equals to 0, right? Yes. তোমাকে ভ্যারিয়েবলটা নিতে হবে। নাও ইউ ক্যান চেঞ্জ দ্য ভ্যালু অফ দ্যাট ভ্যারিয়েবল, সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আর একবার। গো টু ডিবাগ, মানে সেভ করো আগে এটা। হ্যাঁ, এক্সিকিউট অ্যানোনিমাসে যাও। এটা চেক ইফ করেছো তো, চেক ইফ এর আগে, Sorry, sir. হ্যাঁ ঠিক আছে, ওটা ইভেনই আসবে। তুমি ক্লাসটায় যাও আগে, মানে সরি এক্সিকিউট অ্যানোনিমাসে যাও। অ্যানোনিমাস বলছি, মানে এক্সিকিউট, হ্যাঁ ওটাই। এখানে ওই লাইন 2 এর আগে, মানে লাইন 2টাকে এন্টার মেরে লাইন 3 করো, আর লাইন 2 তে গিয়ে লেখো x.n equals to 11 সেমিকোলন। এটা তো সিঙ্গেল লাইন না, এটাও তোমার অ্যাকচুয়ালি একটা কোড। এটা তুমি অন্য ক্ষেত্রে অন্য ক্লাসের মধ্যে গিয়ে লিখবে, এখানে ক্লাস নেই, তুমি ডাইরেক্টলি জাস্ট কোডটাকে এক্সিকিউট করছো। Okay. স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে এখানে। এবার এক্সিকিউট করো, আসছি শুভপন। এবার একবারে টপে, মানে একদম ওপরে যে ডিবাগটা আছে সেটাকে ওপেন করো, ডিবাগ লগটাকে। ওটাকে ডবল ক্লিক করো, খুলে যাবে। হচ্ছে না স্যার। একটা কাজ করো, ওগুলোকে বন্ধ করো, উপরের গুলো, উপরে যে ডিবাগ লগ গুলো খোলা আছে ওগুলোকে আগে বন্ধ করো। এটাও বন্ধ করো। হ্যাঁ, এবার ওপেন করো। ভেরি গুড। ডিবাগ অনলি চেক করো। অড পাওয়া গেছে তো? Yes, sir. স্যার যেটা মেনলি শো করলো, সৌরভের যেটা দেখালো, মানে ওটা আমরা সিস্টেম বিভাগে ওটা লিখিনি বলে আমার শো করছে। সিস্টেম এটা ডিবাগের print মধ্যে, করা- সিস্টেম ডিবাগের মধ্যে এনটাকে প্রিন্ট করিয়ে দাও, তাহলেই হয়ে হ্যাঁ। যাবে। Go to Okay. that class, put n plus the number is odd or the number is even. Okay. n টাকে আগে পুট করো, put n then plus, ওটা nই তো? হ্যাঁ ঠিক আছে, প্লাস লিখতে হবে ওখানে, না হলে ও কনক্যাটিনেট করবে না, এখানে তোমার স্ট্রিং কনক্যাটিনেশন হচ্ছে। তাহলে তুমি এরপরে বুঝতে পারবে যে n এর কোন ভ্যালুটাও নিয়েছে। স্যার এটা সেভ হয়নি, হ্যাঁ সেভ করো। ওকে। ঠিক আছে, এগুলো আরেকটু ওই মানে এখানে যদি তোমার স্পেস দিতে হয়, তাহলে ক্লাসটায় যাও একবার। তোমাকে যদি এখানে স্পেস দিতে হয়, তাহলে ওই নাম্বার যেখান থেকে তুমি এন লিখেছো তার আগে একটা স্পেস দিতে হবে, এখানে নয়, কোটস এর ভেতরে। বিকজ কোটস এর ভেতরে ভেতরে যেটা আছে সেই স্ট্রিংটাকেই ও একমাত্র প্রিন্ট করবে, বাইরে তুমি এখানে 4খানা স্পেস দিলে ওর কিছু যায় আসে না, এটা কম্পাইলারের কাজ। এখানে স্যার না, ক্লোজ করো এটা। যেখানে তুমি সিঙ্গেল কোটস এর মধ্যে লিখছো না নাম্বার ইজ অড অর নাম্বার ইজ ইভেন, সেখানে ওই নাম্বারের আগে একটা স্পেস দিতে ওকে হবে। ওকে এইখানে স্পেস দিলে তবে ওই ওটা গিয়ে তোমার ডিবাগে স্পেসটা শো করবে। ওকে বোঝা গেল? আচ্ছা স্যার শুভমন কি বলছিলে? হুম, দাঁড়াও, প্রিয়াঙ্কা ওয়েট করো এখানে। ও হ্যাঁ বলতে স্যার চাও? বলছিলাম প্রিয়াঙ্কা একবার এক্সিকিউট করো। সেভ করো আগে।
স্যার এই যে এখানটা লিখেছে না n ইকুয়াল টু 11, হুম। তো ওটা স্যার প্রত্যেকবার যদি মানে আমি চেঞ্জ করি তাহলে আমাকে আর প্রোগ্রামিং এ গিয়ে ইন্ডিভিজুয়ালি চেঞ্জ করতে হবে না বারবার? না, তুমি ওখানে গিয়ে চেঞ্জ করবে না, তো সেই জন্যই তো এটাকে এক্সিকিউশনের জায়গা থেকে যাতে অ্যাক্সেস করা যায় সেই জন্য তো ওটা মেম্বার ভ্যারিয়েবল করা হয়েছে। তুমি এখানে যদি 15 করে দাও তাহলে এখন 15 আসবে। ওকে স্যার। বুঝতে পারলে? তুমি একটা হ্যাঁ স্যার, জিনিস, বুঝতে পারছি। তুমি ক্লাস লেভেলে একটা জিনিস লিখছো মানে বাই ডিফল্ট ওইখানে ওই ভ্যালুটাকেও নিয়ে কাজ করবে। সেই অ্যাসাইনমেন্টটা যদি তোমার ডিক্লারেশনের লাইনে হয় তাহলে দেন দ্যাট ইজ কল্ড ইনিশিয়ালাইজেশন। ইনিশিয়ালাইজ মানে তুমি যদি অন্য কোনো ভ্যালু না দাও তাহলে ওই ভ্যালুটা নেবে। আর যদি তুমি আচ্ছা। অন্য কোনো ভ্যালুকে অ্যাসাইন করো, মানে একটা মেম্বার ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু তুমি যখন অ্যাসাইন করছো, মানে এখানে ধরো অড অর ইভেন হচ্ছে ক্লাস নাম্বার, অড অর ইভেন নাম্বার, এই গোটা ওয়ার্ডটা হচ্ছে ইওর ক্লাস নেম। হুম। এবার তুমি এখানে এক্স ডিফাইন করতে পারো, এক্স এর পর একটা ওয়াই ডিফাইন করতে পারো, তারপর একটা জেড ডিফাইন করতে পারো। প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এক্স এর যে ইনস্ট্যান্সটা মানে এই সরি এন এর যে ইনস্ট্যান্সটা সেটা তো আলাদা হয়ে যাচ্ছে। হুম হুম। অবজেক্টটা মেমোরিতে আলাদা আলাদা স্পেস তৈরি করবে, তার মধ্যে এনটা বারবার করে আলাদা আলাদা ভাবে আসবে। 4টে আলাদা গাড়ির স্টিয়ারিং 4টে ক্ষেত্রেই আলাদা হয়। তুমি যদি ডিজাইনের ক্ষেত্রে বলে দাও যে স্টিয়ারিং এর মানে শেপটা সার্কেল শেপ হবে, মানে রাউন্ড শেপ হবে, তাহলে সেটা রাউন্ড নেবে সব জায়গায়। বুঝতে পেরেছি স্যার। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। ওকে, এনিওয়ান এলস? অন্য স্যার কারো? একবার ডিসকাউন্টটা একবার দেখুন স্যার। হুম। করেছি। ওই 10% আর 20% এইটুকু তুমি ইয়ে করেছো তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে তো ঠিকঠাকই করেছো মনে হচ্ছে অন্তত দেখে। স্যার এক্সিকিউট অনলি করো। কোটি কোটি বাজে স্পেস আছে সেগুলোকে হাটিও। স্যার অনলি রেটের জন্য যে 50% ওটাই শো করছে স্যার। হ্যাঁ তাই হবে। তুমি এখানে যদি ভ্যারিয়েবলটার ভ্যালু চেঞ্জ করে দাও, 500 এর জায়গায় অন্য কিছু করে দাও, তাহলে মানে যেভাবে আগেরটায় তুমি অবজেক্টের থ্রু দিয়ে ভ্যারিয়েবলটার ভ্যালু সেট করলে, সেরকম ভাবেই যদি সেট করে এটাকে চেঞ্জ করে দাও তাহলেই তোমার অন্য ভ্যালুও শো করবে। ওকে স্যার। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। প্রোগ্রামে হ্যাঁ ঠিক আছে। ওকে, মানে মোদ্দা কথা এটা, তোমরা এখন যে জিনিসগুলো দেখছো দ্যাট ইজ দ্য সিনট্যাকটিক্যাল পার্ট। লজিক্যাল পার্ট গুলোকে কিন্তু আরো মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে। এনিওয়ান এলস? বাকি সবার ঠিক আছে? হ্যাঁ, হ্যালো স্যার, সুষমান হ্যাঁ বলছি। হ্যাঁ। স্যার বলছি আমি এই সেকেন্ড যে প্রবলেমটা ছিল ওটা স্ট্রিং স্ট্রিং মেথড দিয়ে করেছিলাম স্যার, একবার থেকে। হুম, শেয়ার করো দেখছি। হ্যাঁ স্যার। স্যার শেয়ার হয়েছে? আসছে হ্যাঁ। হুম, গুড। একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো, সেটা হচ্ছে যে তোমরা একটা ভ্যালু নিয়েছো, দিয়ে সেই ভ্যালুটা কি ইকুয়াল টু সাইন দিয়ে চেক করেছো। একটা জিনিস মাথায় রাখবে সব সময়, স্ট্রিং এর ক্ষেত্রে যদি কম্পেয়ার করতে হয় বা অন্য যে কোনো কিছু করতে হয়,
ইউজ স্ট্রিং মেথডস, এবং এটা যারা করনি তারা লজিক্যাল ভুল করেছো। যারা স্ট্রিং মেথড ইউজ করনি এর কতগুলো রিজন আছে। প্রথম কথা হচ্ছে স্ট্রিং কে প্র্যাকটিক্যালি একটা টোকেন বা লিটারাল হিসেবে কনসিডার করা হয়। Because of that, when you are actually trying to check whether two strings are having same value or not, at that time you have to just give me 1 minute. When you are trying to check practically, because as it is string literal এবং ও সেম লিটারাল কে রেফার করছিল, সেহেতু তুমি ডাইরেক্ট ইকুয়াল টু সাইন দিয়ে চেক করেছো, ও নিয়ে নিয়েছে। বাট দেয়ার ইজ পসিবিলিটি যে ইকুয়াল টু সাইন দিলেও দুটো স্ট্রিং ইকুয়াল হলেও সেম ভ্যালু নাও নিতে পারে। বিকজ এই মুহূর্তে মানে ইকুয়াল টু সাইন দিয়ে যে চেকিংটা হয় স্ট্রিং এর ক্ষেত্রে, সেটা প্র্যাকটিক্যালি যে অ্যাড্রেসটাকেও রেফার করছে সেই অ্যাড্রেসটাকেও ইকুয়াল টু কিনা চেক করে। এক্ষেত্রে সেম ছিল তাই নিয়েছে। স্ট্রিং চেক করার সব সময়, এভরি টাইম ইউ আর ডুইং এনি অপারেশন অন স্ট্রিং, মেক শিওর দ্যাট ইউ আর ইউজিং স্ট্রিং ফাংশনস। সো স্ট্রিং ইকুয়াল অলওয়েজ চেক করবে হচ্ছে মেথড দিয়ে, ইকুয়াল টু দিয়ে নয়। That is good, Shubhavan. Anything else? না স্যার, আর কিছু না। Okay, then let's come to today's topic. Hopefully আমি সব বাকিদের আর দেখছি না, হোপফুলি সবাই করেছো সেটা ধরে নিয়ে আমি এগোচ্ছি। কি জানো, ইউজার নেম পাসওয়ার্ডটি তোমার করছে না। ওকে, আজকে আমরা যেটা দেখবো দ্যাট ইজ লুপ। ওকে, ফর I equal to 1, I is less than equal to 10, I plus plus. এটা কি, এটা এটাকে যদি আমরা ডিবাগ করি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি সেটা একবার আমরা আগে দেখি। Excuse me, sir. হুম, Actually, I don't understand Bengali. I'm the only one here. So can you my just speak bad, in Hindi? you should be telling me from the beginning. Anyway, It's okay, sir. But
If you can speak in Hindi or I English, I will, can understand. absolutely Yes, fine. I forgot that part. My bad. sure, sir. Yes, sir. Thank So you. did you get what we have discussed till now, or should I repeat? No, sir, it's fine, but from now on, it should be better that I can No, understand Hindi. absolutely. That is whatever going forward. What will be there, that will be in English. Only Sure, sir. point is that just let me know whether you have understood the first part, what we have discussed till now, or Yes, not. sir, I can understand, but it, but no one, it Okay, will be better. okay. Okay, thank you. If there is anything I need to repeat, just let me know. Sure, sir. Look at this. What is happening here? I have only created, I have put only one debug statement, but in debug, I can see there are 10 debug statements, which is which is printed, right? So the question is how it is happening. First thing, when uh, we have to do any repetitive job means I have to check multiple things at the same time, and those are in sequence, any logical sequence. At that time, we would be using loop. Clear? If there is any logical sequence, here I just wanted to print 1 to 10. At that point, I had that logical uh, relationship between this 1 to 10. What is that? That I have to start from 1 and I have to increase the value by 1. And to some extent, if I go up to 10, then I have to close this. So that was my logic. So if it is logical for any sequential repetitive job, then we can use loop, or we must use loop. What is a loop? In normal sense, when you think about a loop, it is nothing but a circle or cyclic path, you can say. So the same, almost same concept is actually implemented in programming languages. This is the standard thing for almost every language. Okay, so there are few languages where the syntax is little different. Some, in some language it is written that I from 1 to 10. So that is a different thing, but the way it is actually implemented, that is the same thing. So let's try to try to understand this logic first, this syntax first. So what is written first thing is for. You can now, with the color, with this color, you can understand that either it is system defined or previously defined class name, or it is a keyword. Like class is a keyword and system is a predefined class. Public is a keyword. In the same way, for is a keyword. Okay. Keywords means, what is the meaning of keyword? Keyword means a reserved word or reserved thing which is used for specific purpose. Why I am saying it is reserved? Because for should not be used as your variable name. Public should not be used as your variable name. Class should not be used as your variable name. Ideally, you should not be using it. Okay. So
Here for is the one keyword. When I am writing for, I am expressing to the compiler that I am just writing something for which you have to repeat whatever I have written within its body. So execution of for is not getting ended in single line here, right? So that is why we are not putting semicolon here. Instead of that, we are defining the body. How we are defining the body? We are putting second bracket open and close. So within this second bracket open and close, whatever I would be doing, whatever I would be putting, that will actually be executed multiple times. Okay. So whatever I would be putting within this second bracket, that would be executing multiple times. Now the question is how many times? How many times? That is your logic that you have to calculate. With this syntax, whatever I have written, what is going to happen? First thing, this part is called initialization of the loop variable. Initialization of the loop variable. Initialization means from which value the loop will start. From which value? Okay. Second thing, condition checking. Condition checking, once we have already know how we can check the conditions. In if we have already done that. Correct? So here, the same way we are going to check the condition, right? This part is called increment or decrement part. It can be increment, it can be decrement, it can be like you can put some way to do some operation on the loop variable which will change the value, which will change the value of the loop. Okay. If I don't put it, what will happen? See, there is no error. What will happen? I will tell you in some time. First thing. So what it will do when this code is written, it will come to this. First, it will initialize the value I with value 1. Okay. Second thing, it will check the condition. Is value of I is less than or equal to 10? If yes, it will go inside this body and it will execute whatever is there. I can write so many things, like say a is equal to a plus 1, blah blah blah, everything, whatever I just want to write, whatever my coding, whatever my logic is, I will write it here. Now, interesting part, it will come to this increment or decrement part. How it is increment or decrement, whatever I have written right now, what is that? This plus plus or minus minus, these two are unary operator. Okay. I plus plus is called unary operator. What is the meaning of I plus plus? I plus plus means I will be incremented by 1 and will be assigned to I itself. That means the meaning of that syntax of I plus plus is I equals to I plus 1. This is the meaning of. So what it will do, like this kind of statement you haven't encountered till now, but now you are encountering it. And you remember, right, when I was defining this equal to sign, that is the assignment operator, what it will do, it will take the right hand side value and it will assign that value to left hand side, right? Clear?
clear about that? So Yes, here, whatever the value of initial value of I is, it will take that value. If the value of I somewhere is, don't look into these things, forget about these, all these things. Okay, if say these things are not there, if you are just only saying I equals to I plus 1, that means whatever value I had in this line, at that point, whatever the value was, it will increase the value 1 and then assign to it. So this is commented line. That's why I'm just explaining it. So I haven't put semicolon till now. So this is the same thing happening here, right? The same thing is happening here. There is another way to define this. I plus equal to 1. This means increase the value of I and assign that back to I. I can put I plus equals to 2. That means increase the value of I by 2 and assign back the value to I. Okay. Now, what it is doing then? First time when the loop is getting executed, this assignment statement will be executed. This is a statement. Okay. And it is actually it is segregated with semicolon because this is a statement. This is also another statement. So the first thing is that this part will be executed only once. That is, whatever the value of I is, the value of I what you want to set right now at the beginning of the loop, you have to put it here. So first time it is executed, from second time it will not come to here. So how system will read this? First time I equals to 1. Is that value less than equals to 10? Answer is yes. It will go to the body. It will execute these two lines. Whenever it is getting the second bracket, the closing second bracket, it will come back to condition checking. Sorry, it will come back to this thing to increase the value of I by 1. So previous value was 1. Now increasing the value by 1, that means it is 2. And then it will check the condition. Is current value of I is less than or equal to 10? The answer is yes. It will go again. It will execute. Once it is getting this second bracket, it will come back to this. Increase the value of I. And after increasing this value of I, it will again check whether I is less than equals to 10. If the answer is yes, it will go back. So this will continue until and unless this condition is false. Okay. So once this thing are completed, once this condition is false, it will go out of this loop. Now, except Shushobhan and Dipanjan, anyone else, tell me what will be the value of I when it is coming out of loop. First time I have executed with this code. This part was not there. So you have seen that I has increased from 1 to 10, right?
like how I have defined. Initialization, that is the initial value of I is 1. Checking, condition checking, body execution of for, increase the value, check condition, execute the body, increase the value, check condition, execute the body. It will continue until and unless this condition is false. So tell me what will be value of I when it is going out of this loop. 11. Who was that? Basav. Yep. Anyone else? Anyone wants to differ? There is a correct answer. Absolutely, the value of I would be 11 when it will be false. If I write I equal to I plus 2, what will be the value of I when it is coming out of this loop? 13, 12. sir. 9. 12. 13, sir. Hmm. I have got so many answers. Let me see. Who said 9? Sir, me, sir, Vaibhav. So, Vaibhav, basic question. Is 9 less than or equal to 10? Sir is less than 10, but if we add plus 1, plus I as a 2, When your value of I is less than or equal to 10, you are within this loop itself. yes, sir. You will only go out when your value is greater than 10. Keep this thing in your mind. It should be absolutely clear. It should be a crystal clear in your mind. Value of I, if it is anyway less than or equal to 10, you cannot go out of this loop. So it must be more than 10, then only you will go out of this loop. Okay. Yes, sir. Sure. Now, who told 13? Sir, I told, but the answer will be 12, sir. I got it. Yes. Correct. So the thing is that if the value of I is anyway in any uh, extent, it has got it has passed this value 10, then next execution will not be possible. So only the next value of 10, whatever you are getting from this operation, you will get it here. Now this is 1, you are adding 2, so that means you are going to get the series of odd numbers, right? So Yes, if sir. it is odd number, then only it 11. can be 11. Yes. Clear to everybody? What is loop, for loop? Yes, sir. Okay. Now, uh, just complete few of the things. First thing is that, do you know what is prime number? Yes, sir. What is the definition of prime number? The number which is divisible by 1 and itself is called a prime number. Okay. So if we have to write a program to check whether a number is prime or not, then what logic we have to build? What would be our logic? So we have to keep on checking whether I am not going to get the answer from Dipanjan. There is a basic thumb rule. Until and unless we are reaching to at least collection. Anyone tell me?
Basavaradi, tell me, what is the way we can check whether a number is prime with for loop? Yes, I'm thinking just as. Mhm. Arijit, what about you? No, sir, I'm not getting it, sir. What you are not getting? How to Like write this, logic or yes. what we have discussed till now? No, no, no. The logic for the prime numbers, sir. Okay. The logic of the prime number, you know. How to build that logic within program, that you don't know, right? Yes, sir. Simple thing. It is divisible by 1 or itself. So that means it is not divisible by any other number, Yes, sir. right? Yes. That means if I start after 1, that is from 2, and I have to go till that number and try to divide by each and every number, and if it is not divisible by any one of them, then it should be the prime number, correct? Yes, sir. Okay, just a minute. So this is the syntax of for that you can utilize. Write down the program to check whether a number is even or odd. I'm giving you 15 minutes time. I will come back. Just complete this part till then.
Okay. So it is done. Guys, is it done? Am I audible? Yes, sir. Okay. Shubhapan is saying it is completed. Anyone else except Dipanjan? Oh, you haven't? What is the issue? Tell me. Guys, tell me the issue. Why it is stuck? Where it is stuck? Sir, please tell me the logic on suddenly. I am thinking of this company. The logic is simple. You will start. You will start a loop from 2. It must go, say, less than the number. Here, say the number is A, which I am trying to check. And you have to check. Here you have to take mod. If remainder is 0, if mod equals to 0, then you have to tell that this number is not prime, and you have to go out of this loop. The way to get out of any loop is simple syntax. So if any one of this number check mod with A, that is A mod I, take modulus of A by I. If that is equals to 0, then you have to tell that this number is not prime. Otherwise, if you are normally coming out of without using this break, or even if you don't want to use break, then it will be simply it will be a non-prime number. If any of these values, when you are doing this division, if any of these values is 0, then it is not a prime number. Anyway, try this out this week. Next week we will check. Before that, do few more programs like print the odd numbers, print the even numbers, check all these things. Okay, these are the simplest things. Check if print a series of odd numbers or even numbers up to a given uh, starting from 1 up to a given number. So that number, anything at the time of running that program, I will mention up to which number I have to go, whether it would be 10 or 20 or 30 or whatever it is, that I will specify at the time of executing that program. Okay, print all the odd numbers, all the even numbers. So this is one of the thing. Another thing is another way of writing loop is while loop. So in while loop, that is again, while is very simple and similar.
in while you have only condition checking. Excuse me. In while you only have to specify the condition, the remaining things you have to handle of your own. Okay, so anyway, except these two things, there is a for each loop that I will discuss that in next class, and probably the database like fetching records from database or something like that. So before going to that, you should know what is while loop. Okay, just write few programs like odd and even. I have already told. Another one is reverse a number. Whatever number you are taking, just do the reverse that number. At least do these three things. First is print odd number, print even number up to a given range. The range will be defined at the time of execution, and take one number and do reverse of that number. Okay, so these three things at least complete by next week. So then next week we will discuss few more things, like if I write this kind of while loop, what will happen, all these things. I don't want to get into those complexities right now, but we will discuss that in next class. Right, anything else, any question?